ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். இன்றைய கூட்டு தியானத்தை நாம் ஆரம்பிக்கலாம். கைகளை, இரண்டு கைகளையும் மடி மீது திறந்து வைப்போம். கண்களை மெதுவாக மூடிக்கொள்வோம். கவனத்தை சஹஸ்ரார சக்கரம் உச்சந்தலை மேல் வைத்து சிறிது நேரம் அருள்மிகு அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜியின் புகைப்படத்தை மனதில் வைத்து வணங்கி நம் எண்ணங்களை மெதுவாக விட்டு விடுவோம். அவற்றுடன் போராடாது அவற்றை விட்டுவிட்டு அவற்றை மன்னித்து விட்டு நம் கவனத்தை, சித்தத்தை சஹஸ்ராரத்தில் நிலைப்படுத்துவோம்.
பேசுவது இப்போது சரியாக கேட்கிறதா என்று தயவு செய்து chat மூலம் அறிய தாருங்கள். மற்றவர்கள் இப்பொழுது எப்படி கேட்கிறதா சரியாக? நீங்கள் கையை உயர்த்தலாம் அல்லது chat மூலம் அறிய தரலாம். நல்லது, நன்றி. நாம் தொடர்வோம். மீண்டும் கவனத்தை உச்சந்தலை சகஸ்ரார சக்கரத்தில் நன்றாக நிலைநிறுத்துவோம். எண்ணங்களை விட்டு விடுவோம். கவனத்தை நாம் இதய சக்கரத்திற்கு எடுத்து வருவோம். இதய சக்கரத்தில் கவனத்தை வைத்து சிறிது நேரம் நல்ல ஆழ்ந்த மூச்சு பயிற்சி செய்யலாம். பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான காற்றின் மூலம் நாம் இதய சக்கரத்தை சுத்தப்படுத்தி ஒளியூட்டிக் கொள்வோம். நம் ஆத்மாவை விழிப்படைய அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் வேண்டிக் கொள்வோம்.
கவனத்தை இதய சக்கரத்திலிருந்து மெதுவாக நாம் குண்டலினி சக்தி மீது, உள்ளந்தண்டு அடியில் இருக்கும் குண்டலினி சக்தி மீது எடுத்து வருவோம். வந்து சிறு கணம் கவனத்தை அங்கே நிலைப்படுத்தலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் குண்டலினி சக்தி விழிப்படைந்து எம்மை தியான நிலைக்கு எடுத்து செல்ல அருளுங்கள் தாயே. இப்பொழுது நாம் முழு கவனத்துடன், முழு விருப்பத்துடன், தூய்மையான விருப்பத்துடன் குண்டலினி சக்தியை 3 தடவை எழுப்பி பின்னர் 7 கவசங்கள் இட்டுக்கொள்வோம். இடது கை மூலாதார சக்கரம் வயிற்றின் கீழ்ப்பகுதிக்கு முன்னால் வைத்து வலது கை சுற்றி வரட்டும். படத்தில் இருப்பது போல் முதல் தரம் ஒவ்வொரு சக்கரம் வழியாக மேலே எடுத்து வந்து சஹஸ்ரார சக்கரத்தின் மேல் ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கொள்ளலாம். இரண்டாவது தரம் மீண்டும் மூலாதாரத்தில் ஆரம்பித்து மெதுவாக மேலே சஹஸ்ரார சக்கரத்தின் மேல் இன்னொரு முடிச்சு போட்டுக்கொள்ளலாம். மூன்றாவது தரம் மூலாதாரத்தில் ஆரம்பித்து மெதுவாக சஹஸ்ரார சக்கரத்தின் மேல் 3 முடிச்சுக்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம். இப்போது 7 கவசங்கள் போட்டுக்கொள்வோம். இடமிருந்து வலமாக மூலாதாரம், சுவாதிஸ்தானம், நாபி பவசாகரம், இருதயம், விஷுதி, ஆக்ஞா, சஹஸ்ராரம். 2 கைகளையும் மீண்டும் மடி மீது வைத்து சிறிது தியானிப்போம். நம் கைகளில் சஹஸ்ராரத்தில் பரம சைத்தன்ய சக்தியை உணர முடிகிறதா என்று பார்ப்போம். இப்போது நம் இடது வலது மைய நாடிகளை சமநிலைப்படுத்தலாம். உப்பு நீர் சுத்திகரிப்பதற்கு தயாராக இருப்பவர்கள் உப்பு நீரில் காலை வைத்துக் கொள்ளலாம். இடது நாடியை சமநிலைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது.
ஸ்ரீ மாதாஜி. நம் இடது நாடியில் ஸ்ரீ மகாகாளி சக்தி மூலம் அதை முற்றிலும் ஒளியூட்டி சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். எங்களுக்குள் ஆத்ம முன்னேற்றத்திற்கான தூய விருப்பத்தை, களங்கமில்லா விருப்பத்தை தாருங்கள். சுத்த இச்சையை தாருங்கள். இடது கையை சற்றே அவதானிப்போம். இறை சக்தியை அதில் உணரக்கூடியதாக இருக்கிறதா? குளிர்ந்த மெல்லிய காற்றாக, குளிர்மையாக, நுண்ணதிர்வுகளாக உணரக்கூடியதாக இருக்கிறதா என்று பார்ப்போம். இப்போது வலது நாடியை சமநிலைப்படுத்தலாம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் வலது நாடியில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சக்தி மூலம் எங்களுக்கு சலனமற்ற தூய கவனத்தை தாருங்கள். தியானத்திற்கு அவசியமான தூய்மையான கவனத்தை எங்களுக்கு தாருங்கள். கிரியா சக்தி தாருங்கள். வலது கையை சற்று அவதானித்து குளிர்மையை, நுண்ணதிர்வுகளை உணர முயற்சிப்போம். இப்போது இரண்டு கைகளையும் மடி மீது திறந்து வைத்து நம் மைய நாடியான சுழுமுனை நாடியை சமநிலைப்படுத்துவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் மைய நாடியில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சக்தி மூலம் ஒளியூட்டி விடுங்கள். சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். எங்கள் கவனம் எப்போதும் தியானத்தில், நிகழ்காலத்தில் இருக்க அருளுங்கள். இப்போது நாம் இரண்டு கைகளிலும் பரம சைத்தன்ய சக்தியை, குளிர்மையான நுண்ணதிர்வுகளை உணரலாம். கவனத்தை முதலாவது சக்கரமான மூலாதார சக்கரத்தின் மீது வைப்போம்.
சரணம் சரணம் என்று நாடி வந்தோம். விக்ன விநாயகனே உன்னை சரணம் சரணம் என்று நாடி வந்தோம். மூலாதார மூர்த்தியே மூலாதார மூர்த்தியே அன்னை ஆதிசக்தியை தேடி வந்தோம். விக்ன விநாயகனே உன்னை சரணம் சரணம் என்று நாடி வந்தோம். விக்ன விநாயகனே உன்னை சரணம் சரணம் என்று நாடி வந்தோம். சக்கரநாடிகள் யாவையும் நீ நிருமலம் செய்திடுவாய். சக்கரநாடிகள் யாவையும் நீ நிருமலம் செய்திடுவாய். சகஜயோக சன்மார்க்கத்தில் செல்ல சகஜயோக சன்மார்க்கத்தில் செல்ல எங்கள் அனைவருக்கும் அனுமதி கொடுப்பாய். விக்ன விநாயகனே உன்னை சரணம் சரணம் என்று நாடி வந்தோம். விக்ன விநாயகனே உன்னை சரணம் சரணம் என்று நாடி வந்தோம். திருமல அன்னையின் ஆசிகளை பெற தகுதியை அளித்திடுவாய். திருமல அன்னையின் ஆசிகளை பெற தகுதியை அளித்திடுவாய். குண்டலினி சக்தியை சகசிராரத்தில் குண்டலினி சக்தியை சகசிராரத்தில் உணர்ந்திட வைத்திடுவாய். விக்ன விநாயகனே உன்னை சரணம் சரணம் என்று நாடி வந்தோம். விக்ன விநாயகனே உன்னை சரணம் சரணம் என்று நாடி வந்தோம். சகஜயோகத்தை பிறருக்கு கூற ஞானத்தை வளர்த்திடுவாய். சகஜயோகத்தை பிறருக்கு கூற ஞானத்தை வளர்த்திடுவாய். சத்யயுகத்திற்கு யோகிகளை சத்யயுகத்திற்கு யோகிகளை அன்புடன் அழைத்து செல்வாய். விக்ன விநாயகனே உன்னை சரணம் சரணம் என்று நாடி வந்தோம். விக்ன விநாயகனே உன்னை சரணம் சரணம் என்று நாடி வந்தோம். மூலாதார மூர்த்தியே மூலாதார மூர்த்தியே அன்னை ஆதிசக்தியை தேடி வந்தோம். விக்ன விநாயகனே உன்னை சரணம் சரணம் என்று நாடி வந்தோம். விக்ன விநாயகனே உன்னை சரணம் சரணம் என்று நாடி வந்தோம். சரணம் சரணம் என்று நாடி வந்தோம். சரணம் சரணம் என்று நாடி வந்தோம்.
இப்போது நாம் கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து சகஸ்ரார சக்கரம் வரை 3 தடவை நாம் கவனத்தால் மேலே எழுப்பி வருவோம். நாம் ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்து ஓம் என்ற மந்திரத்தை கூட்டாக உச்சரித்து குண்டலினி சக்தியை மேலே சகஸ்ராரத்திற்கு எல்லா சக்கரங்களின் வழியாக எடுத்து வருவோம் கூட்டாக. கவனத்தை முழுமையாக சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து சிறிது நேரம் அமைதியாக தியானிப்போம். கண்களை மெதுவாக திறந்து இந்த தியான நிலையில் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். So, before coming to Sahaja Yoga, it was all right. You were doing all kinds of things. And you would have smoothly gone to hell without any difficulties. It is very easy to go to hell. You can take 2 running jumps and go to hell. The rest of it you should see. But going to hell is the easiest thing. For that you don't have to work hard or do anything about it. But when you are ascending, when you are rising, then it is little difficult. You have to be careful that you should not falter, you should not fall, and that you are ascending. So you have to be very alert about yourself, that you are not falling into the same habits which you had. Some people have a habit of saving money at the cost of surgery. Some have a habit of making money at the cost of surgery. Some people have a habit of not giving the due amount. And like that. It's something, of cheating. They all go out of Sahaja Yoga in no time. They may be looking like great leaders in the beginning, but they go out just like that. And many a time people tell me, Mother, why don't you keep a proper account and all that? But in Sahaja Yoga, I am not supposed to keep any accounts or anything, because my accountants are Sahaja Yogas. If you try to play tricks with Sahaja Yoga, immediately you are pushed down in your awareness. In your Nabhi Chakra, you are never helped. You may make 1,000 rupees here, but you will lose thousands of rupees. You might get into trouble. You will have any kind of a problem that I cannot tell. And then you will say, how did I get this problem? So, Nabhi Chakra
if you are not honest in your seeking. Honesty of seeking not only means I want to seek, it also means what is your behavior is towards yourself and towards others. You have to be honest to yourself that you sit down for meditation, try to improve your Antar Yoga, try to make your thoughtless awareness, this feeling of thoughtlessness, wider and wider. Try to achieve that state where you really feel thoughtless. So the honesty lies as you rise higher and higher, deeper and deeper into your own being. First you depend on me, that after all Mother is going to do everything. When I went to Mother, my Sahasrara opened up. This thing happened, then this thing happened. But what about you doing something that helps you to open your Sahasrara? So opening of the Sahasrara is very important. Now surprisingly, it is so placed that Sahasrara has got the Brahmarandra at the level where there is, at the point where there is the heart chakra. So, we must know that Brahmarandra is directly connected to your heart. If it is not done from the heart, superficially done Sahaja Yoga, you cannot go very high. You have to put your full heart into it. That is the main thing. Like people, they come to Sahaja Yoga and they are murmuring behind. This could have been like that could have been like that, all those things. All such people also are what Christ calls as murmuring souls. He said that be careful about these murmuring souls. Those who go on murmuring behind and taking advantage as if they are trying to save others. All such people also can suffer a lot because they are doing a double game. And such a double game is very dangerous when you enter into the kingdom of God. Any kingdom you are member of, any kingdom, if you are treacherous to that kingdom, you are punished. But in the God's kingdom, it's so blissful, absolutely blissful. Complete blessings are poured on, absolutely with everything. Health, wealth, mental, emotional, all kinds of prosperity you can get in Sahaja Yoga, no doubt. But when you are so much blessed, you are also forgiven and forgiven and forgiven. And there is a long rope given to you to hang yourself, but you really hang fully. It's not halfway. So those people who think they can be dishonest with Sahaja Yoga have to be very careful. Please don't do it. If you don't like to be in Sahaja Yoga, you better go away. It's better from your point of view and from our point of view also. Because in case you are dishonest, you are trying to play tricks and games, and you suffer, and you look funny and strange, then people will say, what's wrong with Sahaja? So we will unnecessarily suffer. Because we cannot show you in the mirror that this man has been very, very disloyal. We cannot show that. So it will bring a bad name to us, first of all. And secondly, you will be harmed by this kind of a thing. If you are harmed, then also we'll have a bad name, that how could it happen? But if you are honest about Sahaja Yoga and about your seeking, you don't know how much God looks after you. Anybody who tries to do any harm to you will be very badly harmed and removed from your path. God protects you out and out, and He looks after you with complete attention and care. And He's so loving that description of His compassion cannot be given in words, but can be only felt and understood.
Now the problem is, people who are dishonest are, because of their background sometimes, because of their education, because of their upbringing, or maybe because they are cowards. But there is also another thing that can make you dishonest, is your purva janmas, and that's how you take your birth and your kundali is made like that. But after realization, those people who are of a great valor and great strength ascend so fast that all the problems of the stars, all the problems of your nakshatras and all that, constellations, everything disappears. And you become a Sahajogi, means a newly born, absolutely a different personality. It has nothing to do from where you have come. Like an egg becoming a beautiful bird. So this Kundalini, when it arrives here, the first hurdle the Kundalini has to enter into Sahasrara is Ekadasha Rudra, is here. There are 11 Rudra Shaktis, 11 destroyed Shaktis placed here. 5 on this side, 5 on the other side, and 1 in the center. These are obstruction within us, built by 2 kinds of sins we commit. If we bow our head to wrong type of gurus and submit ourselves to their vicious ways, then we develop Rudra problems on the left hand side. These 5 go out. If you have, I think it's the other way now. If you have bowed, because I've never bowed to anybody wrong, so I don't know what to say. The mistake comes from there. If you bow to someone who is a wrong type of a person and who is anti-God, then the problem comes on this side of the thing, on the right side. If you have the sense that I can look after myself, I'm my own guru, who can teach me, I don't want to listen to anybody, and I don't believe in God, who is God, I just don't care for God. All such feeling, if you have, then your right side doesn't catch, but the left side catches. Because right side moves this side and the left side this side. So these 10 things, and one is Virata Vishnu, because also in the stomach we have got 10 Guru Sthanas and one that of Vishnu. So the seeking is also wrong, as well as these 10 Gurus are there. Then you develop this Ekadasha Rudra. When this thing is set in within you, as I said, one on this side, one on that side. So those people who are bowed to wrong type of people develop a temperament or a kind of a personality which is very vulnerable for incurable diseases like cancer and all that. You may develop cancer or any such disease. Those who are bowed to wrong type of people.
Now those who think I am better than anybody else, I don't care for God, I don't want God, I have nothing to do, all such people develop the left side, Ekadasha. And left side Ekadasha is extremely dangerous too, because such people develop the problems of the right side, heart attacks, physically I am saying, and all other problems of the right side. So one of the greatest hurdles of Kundalini entering into Sahasrara is this Ekadasha Rudra, which comes from void. And which covers the Medha, is the plate of the brain. And that is how it cannot enter into the limbic area. Even those who have been to wrong gurus, if they have reached right conclusion and surrendered themselves to Sahaja Yoga, accepting their mistakes and saying that I am my own guru, they can be cured. And those who have been thinking that I am above all, I don't believe in God, who is God, I don't believe in any prophets or anything against God or prophets is the same. Anti-God personality who talks like that, who develops the problems, gets alright if he humbles down himself and accepts Sahaja Yoga is the only way of entering into the super consciousness. I have seen people who have been tantrikas are being saved. I have seen people who have done all kinds of wrong things have been saved. Those people who were members of very funny, strange organizations have been saved. But it is very difficult to convince anyone that whatever they are doing has been wrong and they should come to right path. So, a star came to play its part called Pluto. And this star is the one which has brought cancer disease, because Pluto is the one that cures cancer or all such diseases which are incurable. So those people who just go headlong into wrong paths suffer from funny type of heart troubles, palpitations, insomnia, vomitings, giddiness, all sorts of, we can say, irrelevant talking. It is a very serious thing to go to a wrong guru and bow to him. Sahasrara becomes a closed area for such a person. The persons who are against Sahaja Yoga have a very strong Sahasrara, like a nut, in the sense that it's such a strong shell that you cannot just break it. It's a strong shell, like a thick nut. Even if you want to use a hammer, you cannot break it. Today, the time has come
that you have to recognize Sahaja. You have to. You did not recognize any saints, any prophets, anyone, any incarnations. But today the condition is that you have to recognize. If you do not recognize it, your Sahasrara cannot be opened, because this is the time when the Sahasrara was opened and you have to have your realization. So it's a very important thing that you have to recognize Sahaja Yoga. There are many people who say that, Mother, why to believe in Sahaja Yoga this way? We can just call you just Mother, you could be my mother. See? Alright, doesn't matter. But you can't get your realization. And even if you get it, you cannot retain it. So you have to recognize. Recognition is the only worship of Sahaja. Recognition is the only worship when you want to know God in Sahaja. All the other ganas, devtas, deities, shaktis are one in unison in Sahaja. And anyone who does not recognize Sahaja Yoga, they just are not bothered about you, what sort of a person you are. For example, a man who worships Shiva, he comes to me and I find his heart is catching. Surprising. He says, Mother, I worship Shiva. How is it my heart is catching? I said, you have to recognize Sahaja. Just ask Shiva. And when he asks the questions to Shiva, then only the vibrations start flowing. So, Sahasrara takes charge that it makes you recognize, and also it convinces you to prove it. And by this proving, even if you are not recognizing, then you cannot get your realization. But those who recognize also recognize partly. They take liberties, they behave in a funny manner without understanding that who is this person who is here. I have seen many a times, I am talking, people are just putting their hands up, Kundalini, they are just talking, chit-chatting. I am surprised, because if you have recognized, then you should know whom you are facing. Because it's not for my good, I am not going to lose anything. But only you in your ascent have not recognized. That shows that you have not yet recognized. And the way some people try to monopolize me also is absolutely wrong. There is no need to monopolize me. Nobody can monopolize. There are some people who say that Mother must have misunderstood. I never misunderstand. There's no question. Or some people try to tell me, do this, do that. That's also not necessary. Try to open yourself to this protocol, which is very important in Sahaja Yoga, which I have told for the first time today. That you must try to recognize in a full way. And if you do not recognize, I'm sorry, I can't give you the realization. It will sustain. It will start, but it may not sustain. So this is the simplest way of achieving your higher things, is by recognizing gradually and recognizing gradually. It is very difficult to tell anybody if something is wrong with that person. It's impossible. After Sahaja Yoga, I can tell you this chakra is catching, that chakra is catching. But also because you know what does that chakra means, you can come back on me. No, Mother, you see, it's not so, I'm not. That's not so. Why should I tell you you are catching? You have to cleanse yourself with full honesty. But first thing is to recognize with full humility and understanding. Once you have recognized,
gradually you will do everything that has to be done. You know what is to be done. Now the essence of Sahasrara is integration. In Sahasrara, all the chakras are there, so all the deities get integrated. And you can feel their integration. That means when you get your Kundalini Sahasrara, your mental, emotional, and your spiritual, everything being becomes one. Your physical being also merges into it. Then you have no problem as to, yes, I love mother, but I'm sorry, I have to steal this money. Yes, I know, I recognize mother. Yes, I know she's great, but I can't help it. I have to tell her lies. Or I have to do this wrong thing because after all, I can't help it. There is no compromise with me. It has to be completely integrated. Your dharma should be corrected. You cannot do anything wrong and then say I am a Sahaja-yogi. You cannot. But for this, the strength comes from within. Your spirit strengthens you. You must just put in your willpower that yes, let my spirit act. And then you start acting according to the spirit. Once you start acting according to the spirit, you find you have no slavery of anything. You become samarth, means equal to your meanings. Samartha, also samarth means powerful personality. So you develop that powerful personality which has no temptations, which has no wrong ideas, which has no catches, no problems. But people who are sneaky, sly, try to play some tricks, are really harming themselves, not Sahaja Yoga. Sahaja Yoga is going to be, it has been and will be, is going to be established. Even if there are 10 people in the boat, God is not bothered. It's only my botheration as a mother. As a mother, I want many people to come up in the boat. But don't try to jump back by doing all dishonest things. So this is what it is simple, that you are integrated. By integration, you get the power to do what you understand, and you have power to feel happy with what you understand. So you come to a stage where you develop this Nirananda. And this Nirananda you develop when you are absolutely the spirit. மெதுவாக எங்கள் வலது கையை எடுத்து வலது உள்ளங்கையை மெதுவாக சகஸ்ரார சக்கரத்தில் உச்சந்தலையில் பதித்து ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வை, யோக நிலையை மேலும் 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 பலப்படுத்தி தாருங்கள்.
எங்களை தியானத்தில் மேலும் வளர தங்களை பணிவாக பிரார்த்திக்கின்றோம் தாயே. எங்களின் தியான அனுபவத்தை மேலும் வளர்ச்சி அடைய அருளுங்கள். மெதுவாக நம் வலது கையை சகஸ்ராரம் உச்சந்தலையிலிருந்து மெதுவாக கொஞ்சம் மேலே எடுத்து குண்டலினி சக்தியை நுண்ணதிர்வாக குளிர்காற்றாக உணரலாம். வலது கையை மடி மீது வைத்து இடது உள்ளங்கையை தலைக்கு மேல் சிறிது தூரம் மேலே வைத்து பார்க்கலாம். இரண்டு கைகளையும் மடி மீது திறந்து வைத்து தொடர்ந்து ஒரு பஜனை பாடலை கேட்டு தியானிப்போம். ब्रह्मशोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई. ब्रह्मशोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई. तुझी आधामी ब्रह्मशोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई. तुझी आधामी ब्रह्मशोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई. तुझी आधामी ब्रह्मशोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई. ब्रह्मशोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई. तुझी आधामी जन्मोजन्मीची पुण्याई. जन्मोजन्मीची पुण्याई. जन्मोजन्मीची पुण्याई. जन्मोजन्मीची पुण्याई. जन्मोजन्मीची पुण्याई आज आली माझी आकामी आई. तुझी आधामी आई. तुझी आधामी ब्रह्मशोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई. तुझी आधामी ब्रह्मशोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई. ब्रह्मशोधिले ब्रह्मांड मिळाले.
ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझ्या गामी ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझ्या धामी ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझ्या धामी ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझ्या चित्तापरी मम जे जे दिधले चित्तापरी मम जे जे दिधले जिज्ञासेने ते शोधी आले जिज्ञासेने ते शोधी आले चित्तापरी मम जे जे दिधले जिज्ञासेने ते शोधी आले जिज्ञासेने ते शोधी आले ते शोधी आले अभाव मजला तीव्र भासता अभाव मजला तीव्र भासता दगडालाही मी पूजी आले दगडालाही मी पूजी आले दगडालाही मी पूजी आले दगडाला मी पूजी आले गम्य अगम्य सर्वची कळले 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 भरता कळी रिकामी आई तुझी आधामी आई तुझी आधामी ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी आधामी ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी आधामी अनुभूतीने चैतन्याच्या अनुभूतीने चैतन्याच्या अनुभूतीने चैतन्याच्या अनुभूतीने चैतन्याच्या अनुभूतीने चैतन्याच्या मी हृदयी तुझ मी साक्षी आले स्वहृदयी तुझ मी साक्षी आले स्वहृदयी तुझ मी साक्षी आले मी साक्षी आले अनुभूतीने चैतन्याच्या स्वहृदयी तुझ मी साक्षी आले स्वहृदयी तुझ मी साक्षी आले स्वहृदयी तुझ मी साक्षी आले धर्म सत्वहीन नश्वर आहे धर्म सत्वहीन नश्वर आहे देवा विनमज हे कळले देवा विनमज हे कळले देवा विनमज हे कळले सत्य सत्य सर्वची कळले सत्य सत्य सर्वची कळले सत्य सत्य सर्वची कळले सत्य सत्य सर्वही कळले सत्य सत्य सर्वही कळले सत्य सत्य सर्वची कळले मजला अंतर्यामी आई तुझी आधामी आई तुझी आधामी ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले
तुझी आघावी ब्रह्म शोधिले ब्रह्म मिळाले सुप्तातून मज जागृती येता सुप्तातून मज जागृती येता सुप्तातून मज जागृती येता सुप्तातून मज जागृती येता ध्यानात मन स्थिरावले ध्यानात मन स्थिरावले ध्यानात मन स्थिरावले ध्यानात मन स्थिरावले पुढे पण गेले अधिकण गेले पुढे पण गेले अधिकही गेले पुढे पण गेले अधिकही गेले पुढे पण गेले अधिकही गेले पुढे पण पुढे पण गेले संतुलन हे मी आचरिले संतुलन हे मी आचरिले संतुलन हे मी आचरिले संतुलन हे मी आचरिले संतुलन हे आचरिले यत्न प्रयत्न निष्फळ ठरले 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 विलोपाली श्री चरणी आई तुझी आघावी आई तुझी आघावी ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी आघावी आई तुझी आघावी ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी तुझी आदी तुझी अनादी तुझी आदी तुझी अनादी तुझी आदी तुझी अनादी तुझी आदी तुझी आदी तुझी अनादी आई तुझी आदी तुझी आदी
ब्रह्मांड हे मी जाणी आले तुझी आदी तुझी अनादी तू ब्रह्मांड हे मी जाणी आले परिवर्तित मंगल जीवन हे परिवर्तित मंगल जीवन हे परिवर्तित मंगल जीवन हे परिवर्तित मंगल जीवन हे कृपेत तुझिया उभारी आले कृपेत तुझिया उभारी आले कृपेत तुझिया उभारी आले तव शक्तीने कल्पतरुला 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 ये योगाचे पाणी आई तुझ्या धारी आई तुझ्या धारी ब्रह्मशोभिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझ्या धारी जन्मोजन्मीची पुण्याई जन्मोजन्मीची पुण्याई जन्मोजन्मीची पुण्याई जन्मोजन्मीची पुण्याई जन्मोजन्मीची पुण्याई जन्मोजन्मीची पुण्याई आज आली माझी या कामी आई तुझ्या धारी आई तुझ्या धारी ब्रह्मशोधिले ब्रह्मांड मिळाले ब्रह्मशोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझ्या धारी आई तुझ्या धारी आई तुझ्या धारी Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another tie. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 center, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6,
and then to the self. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இன்றைய கூட்டு தியானத்தில் கலந்து சிறப்பித்த அனைவருக்கும் எங்கள் உளமார்ந்த நன்றிகள். நல்ல ஒரு தியான அனுபவத்தை நிச்சயம் பெற்றிருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றோம். நமது அடுத்த வகுப்பு வழமை போல் வெள்ளி மாலை 7:30 மணிக்கு தொடரும். காலை தியானம் வியாழன் காலை 5 மணிக்கு வழமை போல் நடைபெறும். ஃபேஸ்புக் ஒளிபரப்பை இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்கின்றோம். நன்றி.